You are watching news broadcast of Sigma Media Lab. Incident of transfer orders for block assistant engineer and junior engineer. The right to information data presented is misleading. There are suspicions that certain officials are shielding female engineers by indicating deputation. It raises the question of which political leader and influential officer is backing junior engineer Sheila Rani Sahu. Block officials are disregarding the transfer orders issued by the district collector, prompting inquiries into the functioning of the administrative system. Despite media coverage, the individual who remains silent with a black eye has become a subject of discussion and controversy within the DRDA and district administration. What, the political leader is exerting pressure on the district administration? The ongoing discussions regarding the 30% PC in Hindol block, prevalent in public spaces and tea shops, cannot be dismissed. The intellectual community surrounding Sheila Rani Sahu has voiced its perspective. The district administration is currently conducting an investigation and taking necessary actions, raising numerous questions about the prevailing silence. Dhenkanal district in Odisha. In reference to letter number 4036 and 4037, dated 3rd October 2024, from the Dhenkanal district collector regarding the transfer of 5 junior engineers and 1 assistant engineer from the Hindol block of Dhenkanal district, the Hindol block development officer, BDO, prematurely released 4 junior engineers and 1 assistant engineer, raising further concerns by retaining 1 female junior engineer despite her completion of duties. It has been reported that certain panchayat representatives were openly discussing and criticizing the public due to the non-transfer of the female engineer, unlike her counterparts. Our representative submitted a request under the Right to Information Act on 24th February 2025 to acquire comprehensive details on this matter. However, following a delay in the provision of this information, the block public information officer ultimately shared it via WhatsApp on 18th March 2025, rather than through email. The information provided appears to be misleading and potentially fabricated. The document explicitly states that no information is available regarding the expected inquiry. However, it notes that the junior engineer in question was assigned here on deputation from the Kankadhado Panchayat Samiti office on 5th November 2021 and subsequently took up a regular position on 1st February 2024. This raises the question of which official letter or directive facilitated the female engineer's deputation. Furthermore, the panchayat for which the engineer was accountable was entirely official. Consequently, the junior engineer, who has been in service for over 3 years as per the district magistrate's transfer order, is also subject to this transfer order. There is ongoing speculation regarding the influence of local political entities in either extending his tenure or his reluctance to vacate the position at the request of the block authority. हिंदोल प्रशासनिक अधिकारी माने राजनीति नेता नेत्री मानकर छत्र छाया तले रही ढेंकानाल जिलापाल आदेश को बेखातिर करी आसुछंती। एठी जो जेई आमर शीलाराणी साहू दीर्घ 3.5 वर्ष रु अधिक एठी काम करुछंती। जिलापाल निर्देश सत्वे से हिंदोल छाड़िया को नाराज, तांकू राजनैतिक नेता नेत्री माने सुरक्षा देउछंती, जहाँकि आम हिंदोलर जनसाधारण अतिष्ठ हो पड़े जे सरकार नियम अनुजाई जड़े सरकारी कर्मचारी 3 वर्ष रु अधिक रही पारे ना। बीजेडी सरकार अमल रे जो ऑफिसर माने एठी थिले, बीजेपी सरकार 10 मास पर मध्य से माने एठारु अन्यत्र बदली होना, जहाद्वारा कि से पुराणा रोग एपर्यंत चली। हिंदोल ब्लॉक दुर्नीति सारा ओडिशार 314 ब्लॉक रे सबुठारु अधिक।
एठी किछि लोक मध्य हिंदोल ब्लॉक ऑफिस की ब्लैक ऑफिस बोली कथबार्ता होजन हिंदोल ब्लैक ऑफिस एठी विजिलेंस विभाग प्रत्येक जिले में आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर ऑफिसर मानक बांधुवा बेले हिंदोल ऑफिसर मानक कहीं बांधु ना विजिलेंस विभाग एठी कौन जेई यही जो ऑफिसर माने बैग खंड खंड धरी एठी जॉइन करती गला बेलू ट्रक रे जिनिस जाए हिंदोल आमर सरल निरीह लोक एणु आम मानक से निर्यातना दौरान आउ डेभलपमेंट कम धरतु बर्तमान एनआरजीएस मु शुणी या पूर्व वीडियो माने एनआरजीएस रे बिल कला बेलू पैसा नियंती ना एठी बर्तमान एडवांस पैसा नि जाउछि कॉन्ट्रैक्टर मानक से माने डरिकी कहूना जो पंचायत रे सरपंच माने 30% पीसी दबापाई राजी होउछंती सेही पंचायत रे केवल एनआरजीएस काम हो जो सरपंच राजी नहेले से मानको अवॉइड करा जाउछि एणु आमर हिंदोलर 35 गोटी पंचायत रे अधा पंचायत रे एनआरजीएस काम हो ना एणु जिला प्रशासन मुख्य आमर जिलापाल महोदय तुरंत हिंदोल प्रति स्वतंत्र दृष्टि दिंतु नहले आगामी दिन में हिंदोल जनसाधारण समस्त एकजुट होई जो 30% करिसेंती सबुठु अधिक परसेंट से 30% खाइबा लोकों को उचित शिक्षा देवे। देखंतु 25 वर्षर गोटे सरकार रे एते भाबे स्थाणु हो गला प्रशासन बोले नुआ सरकार परिवर्तन करागला एवं नुआ सरकार आसला परे पुणी तत्पर करने सरकारी कार्यक्रम को गोटे बदली जो निर्देशटी अच्छी सरकार स्थायी निर्देश अच्छी जे प्रति 3 वर्ष रे जड़े सरकारी कर्मचारी परिवर्तन हेबे ताकू लागू करने कड़ाकड़ी भाव निर्देश सरकार को दिगला एवं जिला परिषद जिला प्रशासन से अनुसार प्रति ब्लॉक को प्रति सब डिविजन को तार निर्देश पठाइले जे जो मैंने 3 वर्ष अधिक समय रही से तुरंत परिवर्तन करा जाऊ एवं से अनुसार लिस्ट बाहर किंतु जहाँ आम देखुचु वास्तव में जो मैंने एठिकार राजनैतिक लोक मानक एवं प्रशासन को धरी दुर्नीति उपाय बहु अर्थ उपार्जन करुँचे रखापी बहुत उद्यम करुँच सरकार कार्यक्रम कार्यकारी हो पारना तेणु तुरंत सरकार कार्यक्रम को कार्यकारी करने आम आपण माध्यम जनाऊँ। In this context, our representative sought the opinion of a senior officer from the Odisha Administrative Service, who confirmed that the engineer has been recognized for his contributions at the government level since the commencement of his deputation. Local intellectuals and prominent public figures have urged the Dhenkanal District Magistrate and the PDDRDA to intervene decisively and unveil the truth behind this matter. To obscure this incident, the government appears to be employing legal maneuvers and is drafting a new proposal to reinstate Silarani Sahu in the Hindol block, or the block authority may be orchestrating another scheme. The outcome of this situation remains to be seen. Report provided by District Correspondent Mr. Sujit Kumar Behera, Sigma Media Lab English, from Dhenkanal, Odisha.